Okay. So you're okay with this, right? With rows, free characteristics and columns. So if I place a characteristic, any information into the rows, it will show the value downwards. If I place an information into columns, it will show the column value across. And if I place an information into free characteristics, you don't get to see that characteristic information first time in the result set, but later you can do a drill down or drill across anything you want. You can drill into the query. Yeah, clear with this. And then we have gone to what? Next, let's concentrate on filtering. So filter or restriction. Okay, first free catch. Okay, when you say filter or restrictions, we use this when you want to restrict the output of the report based on certain characteristic value. So you would like to restrict the output based on the value of a characteristic. Characteristic information batti no value report restrict చేయాలనుకున్నా అప్పుడు మనం filter వాడతాం. Clear? It's similar to placing a where clause on your select statement. Select so and so from table అంటే మనం select read చేసినట్టు read చేసిన దాంట్లో నువ్వు where clause where and some condition you're placing some restriction అది filtering. Okay, and within filter you'll have two blocks major. One is characteristic restrictions and default value. What is this? If I place a restriction in the characteristic restrictions, those restrictions cannot be changed by the end user in the reporting. If it places something in the default values, it plays both, either you place it here or here, it affects the query. But the restriction what is there in the default values can be changed by the user. Okay, let's say I have this report and I want to go with restrict some geography key. If I put this here and say restrict, yeah, I want to restrict with what? Hyderabad. Right? Okay. Save it. And I can run this under browser. What I'll do is I'll enter into drivers etc host. First IP address system. Desktop usages override చేస్తామట. తీసేద్దాము. ఇదేం టైప్ ఆఫ్ ఫైల్? టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ఫైల్ అంట. I am not able to read this.
Very good. Okay, Lucas. You see this value only for Hyderabad bus. Now, do I get to see this geography here? No, I'm not able to change those filters. But if I go to my query and move this to what? Default values. Let me move this out. Okay. Now say save. Go to browser and try to refresh it. Now you get to see geographic here. Now right click on this and say filter. Select filter value. Can I change this filter? Now change it to 3. 2. Let's say 2 and 2 is there, or I can remove 2. Now I'm filtering it for 2. Is the value changed? So did you understand about restricting in static restriction and default value? Default my query runs with it, but I still have the flexibility of changing those filter values. But in the static restriction, once the filtering is it's fixed. You cannot change those filters anymore. Okay, boss? So this is about restriction in the filter. It's not about just single value. I can have a different kind of let's say not only Hyderabad, I want to see all geographies between 2 to 10. Yeah? Right click and say what? Restrict. Say single values. You can switch on the keys. You'd see keys 1, 2, 3, all this. I can give, if I say, like say to Hyderabad, okay, I want to say everything not equal to Hyderabad. So this is equal to Hyderabad. Now just select this and say what? Exclude. I can also say, now what happens? It will show me everything other than the geographic key Hyderabad. Okay, kada? Output chudalna. Okay. But if I want to say greater than, less than, I'll say drop down. I'll say what? Value ranges. Say greater than or equal to. If you don't want to, you can just say all values. Greater than or equal to, let's say 9. This is like condition. So look at this, greater than or equal to 9. Or if you want to say, I can say between also. Between let's say 2 and 9. If you don't get to see the value, you can just expand this and say I can see single values and choose till 7. Okay, that's fine. And I want to remove this out. So I want to see only between 2 to 7. Like this you can give between, greater than, less than. If I drill down a geography key, now you get to see those keys 2 to 7. Will I be able to change the filter value now? Because it is in the default values, I will still be able to change those values out. Got this out? Yeah. So you can basically, now if I say not between this, then select this and say exclude. Okay, numbers done. I can do this way. I can go to what? Value ranges and say, now say greater than or equal to, what is it? Give it as 2. If I want to say technically, I can say I'll switch on the keys 2. Now I won't have opposite of this. It is greater than 2 on greater than 2. I want reverse of this. Then what? Then will it have exclude? No. Greater than opposite in the less than. So no exclude. Only exclude will be for single value and between.
ఫర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆపోజిట్ అంటే లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎనీథింగ్ క్యాన్ బి స్పెసిఫైడ్. ఎలాగైనా నువ్వు రెస్ట్రిక్షన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనన్నా, డన్. ఓకే కదా బాస్. సో ఐ గివ్ హైదరాబాద్ అండ్ కరాచీ. ఓకే, నేను ఇంకా వేరే రెస్ట్రిక్షన్ పెడుతున్నా అంటే సే మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ కీ రెస్ట్రిక్ట్ ఏదో 1 పెట్టిన. అప్పుడేమో వాట్ డస్ దిస్ మీన్? విల్ దే ప్లే విత్ అండ్ ఆర్ అండ్ వేరే వేరే ఫీల్డ్స్ మధ్యలో అండ్ ఒకే ఫీల్డ్లో ఉన్న వాల్యూస్ ఆర్ వేర్ సిట్ జాగ్రఫీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్ ఆర్ కరాచీ అట్లా వేరే వేరే ఫీల్డ్ మధ్యలో అండ్ ఇట్లా వేర్ క్లాస్ ఎట్లుంటుంది? షో మీ సేల్స్ ఛానల్ నెట్ అమౌంట్ ఆల్ దిస్ వేర్ ప్రోడక్ట్ కీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ జాగ్రఫీ కీ ఈజ్ బిట్వీన్ హైదరాబాద్ అండ్ కరాచీ. అది అండ్ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే డేటా వస్తుంది అన్నట్టు. I don't know whether there is really a sales of this product 1 in this regions or I don't know. Could not find any data, so there is no data for these filter values. And now here if I try to, it's a default, if I try to remove the filter on product, I'll get to see the value. Now if I want to really see for which product the one I was done, I can get to see the number. Now it is showing me all purpose bike sale, the description of the product, but I want to see along with the key. I can control it here. Right click, properties, characteristic. Yeah, I want to see what key and text both. Then say okay. So it's all performed on 212, 213. Okay, boss. So value good filter పెట్టేయచ్చు. Okay, you're okay with this? It's all we're working with and operation. Okay, Nana, done. Everyone is clear. Good. But you understand the calculation of each cell here, everyone, yeah? Good. Next requirement. Let's make it simplified and I'll put it here. Sales channel, amount, quantity. Okay, na boss? Done? Normal report. Okay, na? Sales channel ante కొద్దిగా నీకు ఎక్కువ కనపడవచ్చు. Geography key and okay, so it shows me all. Yeah, save. I get to see all the geography keys and their amounts and those stuff. Yeah, just observe the amount, something like 21 lakhs, correct? There's 16, there's 18 lakhs, there's 17 lakhs. There's also 11 lakhs like this. Yeah. Let's take a breakthrough as 12 lakhs. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇట్లా show me geography key, amount, quantity from the cube where my amount is less than 12 lakhs. అది నా yes or no boss? Where amount is less than 12 lakhs. అది నా పాయింట్. How many of you know SQL boss? వద్దులే, సింపుల్. యాక్చువల్గా ఏమంటే ఎస్క్యూఎల్ ఎట్లుంటుందంటే సపోజ్ జాగ్రఫీకి అమౌంట్ అడిగినామనుకో, అది ఎలా ఇస్తుంది, రికార్డ్స్ అన్ని కలిపి ఇస్తుంటుంది కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, వెన్ ఇట్ ఇస్ గ్రూపింగ్ ది రికార్డ్స్ ఆఫ్ సేమ్ జాగ్రఫీకి వాట్ విల్ ఇట్ డూ ఫర్ ద అమౌంట్ సమ్ అంటే ఆ క్వరీ ఎలా ఉంటుందంటే సెలెక్ట్ జాగ్రఫీకి సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ క్యూబ్ అలా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకేనన్నా? సో జాగ్రఫీ ఇస్ లైక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్, amount is like key figure, so it will have aggregation function, sum of అని ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, అంటే ఇట్ హస్ అగ్రిగేట్ దట్ వాల్యూ అన్నట్టు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఇట్లా క్వరీ ఉంది. నౌ యూడ్ లైక్ టు ప్లేస్ వేర్ క్లాస్ కండిషన్ పెట్టాలి. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ ఆన్ అ నాన్ అగ్రిగేటెడ్ ఫీల్డ్ అంటే జాగ్రఫీకి అనుకో, నార్మల్ వేర్ క్లాస్లో రాస్తారు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్లేస్ కండిషన్ ఆన్ ది అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్ sum of amount is less than 12 lakhs అంటే you would like to put a condition on aggregated field which is what measure key figure కదా. అప్పుడు they use having clause వాడతారు సెలెక్ట్. యాక్చువల్గా అర్థమైందన్నా? అంటే నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నట్టు నువ్వు లైఫ్లో మర్చిపోన్నది, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ జియో కీ అన్నావు, అదొక కాలం. కామా అమౌంట్ కదా.
ఎప్పుడైతే కీపర్ ఉంటుందో దానికి ఒక అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ ఇట్ సమ్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ చెప్తే ఎక్కడ ఉందో అమౌంట్ ఫ్రమ్ క్యూబ్, ఏదో నీ క్యూబ్ పేరు ఏదో. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్, అంటే ఇంకేం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు వేర్ జాగ్రఫీ కీ అనేది 2-3 కీసే కావాలనుకో, దీని మీద అగ్రిగేషన్ జరుగుతుందో జరగడం లేదా, అది అగ్రిగేషన్ ఈజ్ ఇట్ ఎ మెజర్? నో, మెజర్ కానప్పుడు మనం వేర్ జియో కీ ఈక్వల్ టు 2 అని రాస్తారు మామూలుగా. ఓకే, నాకేందంటే అంతే కదా, గ్రేటర్ దాన్ 2 అనుకప్పుడు గివ్ మీ ఆల్ ది రికార్డ్స్ వేర్ మై జాగ్రఫిక్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2. ఓకేనా? అట్లే నాకు ఇంకో కండిషన్ ఉంది, అంటే వేర్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1000 కావాలి. సో ఇప్పుడు ఈ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ అన్నప్పుడు ఇది అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్తో కూడింటే కీ ఫిగర్ కదా బస్. అప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ వాళ్ళు అట్లా కీవర్ మీద కండిషన్ పెట్టాలంటే వాళ్ళు వేర్ క్లాస్ వాటర్ హ్యావింగ్ అంటారు, హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ 1000 అని పెడతాం. యాక్చువల్ సీక్వెల్ అలా రాయాలి ఎస్క్యూఎల్లో. సేమ్ ఇదే హ్యావింగ్ క్లాజ్కి బెక్స్లో మనకు వేరే మీనింగ్ ఉంటుంది. బెక్స్లో మనకు క్వెరీ రాయమన్నా, నువ్వు రాస్తే లోపల క్వెరీ ఫామ్ అవుతా ఉంటుంది అన్నట్టు. చూపిస్తా, ఐ షో యూ. ఓకే, ఈ హ్యావింగ్ క్లాజ్ లాజిక్ లాంటిది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకు బెక్స్లో కండిషన్స్ అని ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ పడితే పెద్ద కథ ఏం లేదన్న, అర్థమైందన్న. సో వెన్ యూ వాంట్ రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ క్వెరీ అవుట్పుట్ బై ప్లేసింగ్ వేర్ క్లాస్ కండిషన్ ఆన్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్, then it is restriction in filter tab. But if you want to restrict your query output based on the key figures, based on the measures or key figures, we go with conditions. అది కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే లాజికల్గా ఇది అన్నట్టు ఎస్క్యూఎల్లో క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్కి వేర్ క్లాస్లో పెడతారు, కీ ఫిగర్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఉన్న మెజర్స్ అన్ని హ్యావింగ్లో పెడతారు. హ్యావింగ్కి మన కండిషన్స్ అన్నట్టు బెక్స్లో, అది కాన్సెప్ట్. ఆ పాయింట్ నేను చెప్పాలన్నట్టు. ఓకేనన్నా? సరే, ఇప్పుడు నా డౌట్ అన్న, నువ్వు క్వెరీ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ క్రియేట్ అవుతున్నావు కదా, అది చూడొచ్చా? అది నీ మైండ్లో స్టార్ట్ అయింది, అవునా కదా? ఎస్, వీ క్యాన్ సీ దట్. ఇది జాగ్రఫీకి అమౌంట్ అంతే కదా, ఇంకేం పెట్టలే, ఫిల్టర్ గిల్టర్ ఏం పెడితే దీని క్వెరీ చూడాలన్నా. ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ దిస్ బెక్స్ క్వెరీ. సో గో టు ఈ క్వెరీని ఏం చేయాలన్నా, డీబగ్ చేయాలన్నా, దాని లోపల డీటెయిల్స్ చూడాలన్నా RSRT ఆల్వేస్, RSRTకి వెళ్తావు. ఇదే నీకు సరే, ఇదే కదండి నీ క్వెరీ. జస్ట్ గివ్ ద క్వెరీ, ఏ మోడల్ని పెట్టుకో. బట్ ఇసే వాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్లస్ డీబగ్ అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ కనపడలేదు, డిస్ప్లే ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ, డిస్ప్లే ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ. ఓకే, సేవ్. ఓకే, అంటే నీ బెక్స్ క్వెరీకి లోపల ఎక్స్క్యూఎల్ క్వెరీ ఏది ఫామ్ అయితే నువ్వు చూడొచ్చు అన్నట్టు. యూ కెన్ సీ దట్. మరి ఎగ్జాక్ట్గా ఉండి కొద్ది తేడాగా ఉంటుంది, బికాస్ ఇట్ హస్ టు కన్వర్ట్ దోస్ SIDs ఎవ్రీథింగ్ కదా. ఆ జాయినింగ్ అంతా చేసి స్టార్ట్ కన్వర్షన్ పెట్టేసి ఒక మ్యాక్రో పెట్టింటుంది. ఫస్ట్ టైం కొట్టాం ఆప్షన్ కొద్దిగా స్లో. సెలెక్ట్ జియోకి ఒక అలయన్స్ నేమ్ ఇచ్చినాడు, యూనిట్, కరెన్సీ, చూడు కౌంట్ ఆఫ్ నంబర్, ఇది సమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, ఏది ఇది క్వాంటిటీ, సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్, అవునా? సో నీకు అమౌంట్ క్వాంటిటీ మీద అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్ పడుతుందా సమ్ ఆఫ్ అని? ఎస్ అన్న బస్. ఫ్రమ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ జాయినింగ్ టు వాట్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్, డైమెన్షన్ టేబుల్ జాయిన్ చేసేసి అది ఈడ రిజల్ట్స్ ఇస్తాను. గ్రూప్ బై ఫంక్షన్ అంటే అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి షుడ్ యూస్ గ్రూప్ బై మామూలు. ఇది క్వెరీ. నేను దీన్నే తీసిపోయి ఏం చేస్తానంటే మన సేల్స్ వెబ్ అని పెడతాను. ఓకేనన్నా? అంటే ఓన్లీ వెబ్ సేల్సే చూపించాడు, ఆన్లైన్ సేల్స్.
క్లాస్ ప్లేస్. ఇప్పుడు ఇదంతా చూసుకుంటూ పోతే నీకు వేర్ క్లాస్లో ఒకటి పడి ఉంటుంది చూడ, ఓన్లీ రికార్డ్ టైప్ రిక్వెస్ట్ ఐడీస్ పెట్టారు చూడు, వేర్ SID of sales channel code is equal to 2. Where SID of sales channel code is equal to 2 అంటే if I go to SID table of sales channel code, can understand that as web /BIC/S సేల్స్ ఛానల్ కోడ్. దీంట్లో 2 ఎందుకు కనుక్కుంటున్నాను ఫస్ట్. 2 అంటే ఏందన్నా ఐ అంట. Now I'll open the text or attribute table for this. I చూద్దాం. వాళ్ళు ఐ అంటే ఏంటంటే ఇది అట్లా లోపల అట్లా పెట్టుకుని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది డేటా. ఓకేనా బస్ ఫైన్. అదే ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ వేరే. ఓకేనా, వెబ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమంటే వేర్ అమౌంట్ ఈస్ చూసిన ఇప్పుడు అవుట్పుట్ 12 lakhs అనుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ. వీ ప్లాన్ ఇట్ ఫర్ 12 lakhs, లెస్ దాన్ 12 lakhs కావాలి. అర్థమవుతుంది పాయింట్. డిఫరెన్షియేట్ దిస్. చూడు బస్ వాట్ ఇస్ బటన్. నో ఐ వుడ్ లైక్ టు సిన్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రెస్ట్రిక్ట్ మై క్వెరీ అవుట్పుట్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎ కీ ఫిగర్, దెన్ ఐ లైక్ టు గో విత్ కండిషన్స్. చూడు అండ్ అది టు ఇంప్లిమెంట్ హ్యావింగ్ క్లాస్ అన్నట్టు అట్లా మైండ్ అది రన్ అవుతుండాలి. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ కండిషన్స్. ఇట్ ఓపెన్స్ న్యూ ట్యాబ్ హియర్. వన్స్ యూ ఐడెంటిఫై దట్ కండిషన్ వాడాలంటే అది అక్కడ సింపుల్. ఇంకా రైట్ క్లిక్ సేవ్ న్యూ కండిషన్, సెలెక్ట్ దిస్ కండిషన్, రైట్ క్లిక్ సేవ్ ఎడిట్, సేవ్ కండిషన్ నేమ్ సంథింగ్ లెస్ దాన్ సమ్ 12 LAKHS ఏదైనా మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా సేవ్. ద చెక్ బాక్స్ కండిషన్ ఇస్ యాక్టివ్ అంటే what are the conditions you built, should it affect my query? Yes, it has to be active. Yes, new one turn. What is it? A key figure was amount operator in the bus less than, not equal to, greater than, between, top and bottom and what is it? Less than. 12 lakhs transfer అయిపోయా. ఓకే అయిపోయింది ఇంతే. పెద్ద కానీ when scenario comes in, you should be in a position to identify whether should I use condition, should I use what, where the condition restrictions in filter అన్నట్టు. అది పాయింట్. అది మించి ఏముండదు అన్న. సో do you get to see everything which is less than 12 lakhs only here? అంతే. ఓకేనా, ఇప్పుడు క్వెరీని చూస్తాం లోపల. ఒక్క నిమిషం చెప్తాం, నువ్వు ఎన్ని డౌట్ అడిగా చెప్తా. ఒక్క నిమిషం. నేనేమనుకుంటా అంటే నీకు ఇక్కడే నేర్పించి పంపించాను, నువ్వు ఇంటికి ప్రాక్టీస్ వద్దు అని ఆ రేంజ్లో ఉన్నాను నేను. ఓకే అట్లా. ఓకే అది రిపోర్టింగ్ ఒక్కటి వస్తే అయిపోయింది. నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వేరే ఉంటుంది. ఇదంతా ఫ్రమ్ క్లాస్. తర్వాత వేర్ క్లాస్ ఉంది, గ్రూప్ బై, ఆర్డర్ బై, హ్యావింగ్ క్లాస్ చూపించడం లేదు. ఇక్కడ సేవ్ దిస్. ఇట్ స్టార్ట్స్ మ్యాక్స్ డ్రాప్ టు రాలేదు. అది ఇట్ నాట్ షోయింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్, ఊరు బేసిక్ చూపిస్తుంది, ఇంక కన్వర్ట్స్ ఇట్ లేటర్. కానీ అది హ్యావింగ్ క్లాస్లో కూర్చునిట్టుంది అన్నట్టు యాక్చువల్లీ. అది బస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా బస్. ఇంకా దాంట్లో కొద్ది చిన్న ఆప్షన్స్ ఉంటాయి బస్. ఇది కండిషన్ అన్నట్టు. ఓకే, మచ్ మోర్ టు లర్న్ ఇస్. సో ఈజ్ మై కండిషన్ ప్లేయింగ్ హియర్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ బై బికాస్ కండిషన్ వాజ్ సెట్ టు యాక్టివ్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ జస్ట్ గో హియర్. ఇప్పుడు క్వెరీ క్రియేట్ చేసి ఈ కండిషన్ చేసినాం కానీ డిలీట్ చేయకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ కండిషన్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎనేబుల్డ్ ఇట్ యాజ్ యాక్టివ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కండిషన్ ఇస్ దేర్ బట్ విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ మై క్వెరీ. 16 lakhs అన్నీ చూపిస్తాను.
Now at the runtime, if user wants, he can activate or deactivate the conditions. Okay. What is this? Settings. The tab. What is tab? Conditions. What is it says? Inactive. This patkuni toggle state. Inactive to active, active to inactive. Just switching on the state. I will say toggle active. Ippudu close. Your condition play out on the bus. Again, if you want to toggle the state, you switch it back. Conditions tab, settings, select this and say toggle state, inactive. End user can create his own condition if required from this. He is given a flexibility where he add ante equal runtime rank list, you can threshold value condition, you can create a condition from here also. Same other UI martundante one more simplified. Okay, boss. So this is about condition being active, switching on the condition, playing on off, we can do. Okay, not done. The majorly మనం కండిషన్స్ ఎందుకు ఏ సినారియోలో వాడతారు అంటే అమౌంట్ అవుట్ అంటే మొత్తం బేసం అమౌంట్ మాత్రం పెట్టమంటావా? ఇంకోసారి చెప్పు. సో ఆయన డౌట్ చూడ, జస్ట్ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ హౌ ఈ స్టార్ట్. అర్థమైన కాన్సెప్ట్. ఆయన ఏమంటా అంటే నాకు కండిషన్ కావాలా, ఇది మాత్రం డైనమిక్ కావాలి, యూ వాంటెడ్ దట్ వాల్యూ టు బి డైనమిక్. అది కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ వేరియబుల్స్. మళ్ళీ వెళ్దాం, కానీ నువ్వు అడిగిన చూడు ఇప్పుడు తగిలితే నీకు బాగా గుర్తుండు లైఫ్లో. సేల్స్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ 12 lakhs ఉండొద్దు నాకు. ఈ 12 lakhs తీసేసి ఇక్కడ పక్కన సింబల్ ఉంది వేరియబుల్స్ ఉంది. యాక్చువల్లీ పక్కన సింబల్ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది. జస్ట్ డ్రాప్ దిస్ డౌన్, సే వాట్ న్యూ వేరియబుల్ డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్ అమౌంట్ అంట, జెడ్ అమౌంట్ ఎఫ్ ఏదో పేరు ఇచ్చేసిన, నువ్వేం పట్టించుకోద్ది ఇంకా. జస్ట్ సేవ్, డోంట్ వరీ ఇన్ ద డీటెయిల్స్ నో, విల్ గెట్ టు బ్యాక్ టు దమ్ లేట్. ఇప్పుడు నేను ఏం పెడుతున్నా చూడు, అమౌంట్ పెట్టలే, జెడ్ అమౌంట్ ఎఫ్ అని పెట్టి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. నో దిస్ ఇస్ వాల్యూ ఆర్ డైనమిక్ వేరియబుల్ హియర్? వేరియబుల్. ఓకేనన్నా. లెట్ మీ సే కండిషన్ ఇస్ యాక్టివ్, సే ఓకే. క్వరీ రన్ చేసి అమౌంట్ అడుగుతాను, నేను 6 lakhs ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కండిషన్ షుడ్ ప్లే విత్ వాట్? లెస్ దాన్ 6 lakhs. నేను కండిషన్ యాక్టివ్ పెట్టాను. సో కండిషన్ స్ప్రింగ్స్ యూ గెటింగ్ 4,88,000, 3,60,000 అట్లా డైనమిక్ చేయొచ్చు. అదే నీకు కావాల్సింది. So that is where we bring in some concepts called variables now. ఇప్పుడు నేను వేరియబుల్స్ టచ్ చేయకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ టీచింగ్ యూ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ దెన్ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు వేరియబుల్స్ వేర్ యూ కెన్ మేక్ ఆల్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ డైనమిక్ బై యూజింగ్ వేరియబుల్స్. అది ఓకే బస్. ఇప్పుడు అమౌంట్ని ఫిల్టర్లో రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేము సార్? అంటే ఎట్లా కండిషన్లో ఇస్తున్నాం కదా, అక్కడ కూడా లెస్ దాన్ అట్లా ఉంది కదా? అర్థం కాలేదు. ఫిల్టర్లో కూడా మనకి లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఉంది కానీ ఇక్కడ నువ్వు కీవీని వాడలే ఉంటున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ ఉంది, అమౌంట్ లాగు అదే కీవీని రానిదు, అదే దీన్ని పట్టుకో క్యారెక్టరిస్టిక్ని రానిస్తారు. యూ నాట్ బి ఏబుల్ టు యూస్ కీ ఫిగర్ అట్ ఆల్ ఇన్ టు మై ఫిల్టర్స్ బ్లాక్. నో. కండిషన్స్ అర్థమైందన్న. ఇంకా కొద్దిగా డెప్త్ అంటే నో వెన్ డూ దే యూస్ కండిషన్స్, రియల్ టైంలో ఎక్కువ ఎక్కడ వాడతారు కండిషన్స్ అంటే ఇలాంటి ఒక థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ షోయింగ్ సమ్ డీటెయిల్డ్ సేల్స్ ఆర్డర్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది. కొంతమంది యూజర్స్ ఎలా ఉంటారంటే సీనియర్ జూనియర్ లాగా ఉంటారు అన్నట్టు. అండ్ సీనియర్ పర్సన్ వుడ్ బి రెస్పాన్సిబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఆర్డర్స్ విచ్ వేర్ ద వాల్యూ ఇస్ మోర్ దాన్ 5 lakhs. అంటే ఆర్డర్ వాల్యూ 5 lakhs ఉంటేనే వాడు డీల్ చేస్తాడు, 5 lakhs కంటే కింద ఉంటే వేరే వాడు డీల్ చేస్తాడు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ సేస్ show me sales order value report, sales order detailed report which will have only values greater than 5 lakhs అంటాడు. or let me, like ఇప్పుడు అడిగినట్టు let me choose my value అంటాడు.
then what, when you want restrict, in that case you want restrict my sales order detailed report for certain threshold value, ఒక వాల్యూ గ్రేటర్ గానే కావాలి, అప్పుడు ఐ బిల్డ్ ఎ కండిషన్ గ్రేటర్ దెన్ 5 lakhs ఫిక్స్డ్ అయితే ఫిక్స్డ్ పెడతా, డైనమిక్ కావాలంటే ఐ యూజ్ వాట్ ఆడ వేరియబుల్ పెట్టేసి మనకి ఇస్తే వాడు ఎంత వాల్యూ కొడితే అంత వాల్యూ వస్తుంది. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి. నెక్స్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చూడు, ఇలా చేస్తాను. ఇది ఓకే కదా బస్, ఎడిట్ చేసి ఐఎమ్ జస్ట్ ఇన్యాక్టివేటింగ్ ఇట్, ప్లే కాదు. ఇంకోటి ఏమంటారంటే క్వశ్చన్, ఐ పుట్ దిస్ జాగ్రఫీ కీ ఇంటూ ఫ్రీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అప్పుడేమద్దు యూ కెన్ డూ టిల్ డౌన్ లేటర్, నాట్ డజంట్ షో ఇన్ ద బిగినింగ్. వీడు యాక్చువల్లీ కస్టమర్ అన్న, వీడు సీ టెక్నికల్ నేమ్ వై కస్టియన్, ఐ డోంట్ నో ఎంతమంది నాకు. ఫస్ట్ ఐ వాంట్ సీ దిస్ అవుట్, ఇది కరెక్ట్ వాల్యూస్ చూపిస్తున్నాడా చూపించడం నాకు కావాలి. అదే నాకు తెలుసు, ఇది మీ ముందు బ్యాచ్ కోసం మార్చిన ఒకటే ఉన్నాడు కస్టమర్, అది వద్దు నాకు. లెట్స్ టేక్ ద ప్రోడక్ట్కి. ఓకే, సో నా రిక్వైర్మెంట్ చూడు బస్, క్లోజ్ చేసిన. I'm not using that condition, so I'll take that out. Okay, I've got the products. There are a lot, like there are 32 pages of it. There's so many. I don't see all the products. I just want to see only top 10 products. I would like to see only top 10 products. Okay. Organization again. So when you want design report like top 10 customer report, top 10 product report, bottom customer, bottom 5, bottom 10, it's all with conditions. Because how do you identify whether they are top or bottom? Based on the measures. Keyword button what manchoda kada. So you have to build conditions on top of it. So right click, say what? New condition. Top 5, 10 కావాలా, top 10. Okay. New. You derive whether they're top or not based on what? Based on the quantities or based on the amounts? నాకు అమౌంట్ ఏది కూడా నీ ఇష్టం, సేల్స్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ వాట్ యూ సే, టాప్ ఎన్, ఎంతమంది కావాలి నాకు, డైనమిక్ కావాలంటే అప్పుడు వేరియబుల్, అది కాన్సెప్ట్. ఓకేనా బస్? ఓకే. అది తీయేస్తాను, ఇది యూజ్ లేదా, ఐ ఇన్యాక్టివేట్ దట్ కండిషన్. యూ గెట్ టు సీ వాట్, బట్ అన్నిటి పేర్లు డిస్క్రిప్షన్ ఒకటి ఉంది కానీ, బట్ టెక్నికల్ కీ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిఫరెంట్, కీ ఈస్ డిఫరెంట్. Different products and top 10 products. If you see the settings, you would see which condition is active. Is active, is not applicable now. Actually inactive undali, ఏమంటుంది inactive అంటే it is inactive, but it says not applicable at all అంటారు. We have to discuss on that point again. That's the main point. You can go with top 5, top 10, you can practice. I think అదర్ వేరే ఆప్షన్స్ అన్ని నువ్వు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్ అని నువ్వు ప్రాక్టీస్ చెప్పాలి. ఓకే, రైట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమంటే, ఇప్పుడు నీకు టాప్ 10 ప్రోడక్ట్స్ కనిపిస్తాను కదా. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ టేక్ అవుట్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అండ్ లెట్ మీ డ్రిల్ డౌన్ ఆన్ జాగ్రఫీ. సో ప్రోడక్ట్ పెడతాను. అదే సమ్ ఆప్షన్స్ ఉంది, రైట్ క్లిక్ చూసుకో ఆప్షన్స్. మీరు బాగా సిస్టమ్ను వాడితే స్పీడ్ అవుతుంది అన్నట్టు.
ఎప్పుడైతే ఆప్షన్ మనం కొత్తగా వాడతాం ఫస్ట్ టైం కొద్దిగా స్లో ఉంటుంది కంపైలింగ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రిల్లింగ్ ఆన్ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. సో మీన్స్ ఐఎమ్ డ్రిల్లింగ్ ఆన్ జాగ్రఫీకి. ఇప్పుడు జాగ్రఫీకి 3, 3, 6 ఎందుకు మళ్ళీ 10 చూపిస్తుంది, మళ్ళీ టాప్ 10 చూపిస్తుంది. లెట్స్ గో టు సెట్టింగ్స్, కండిషన్. ఇప్పుడు ఇంకా అది యాక్టివ్గానే ఉంది. అంటే జాగ్రఫీ కీ మీద డ్రిల్ డౌన్ అయినా టాప్ 10 చూపిస్తుంది, ప్రోడక్ట్ మీద డ్రిల్ డౌన్ అయినా టాప్ 10 చూపిస్తుంది. నాకు అట్లొద్దు. యాక్చువల్లీ మన అదే టాప్ 10 ప్రోడక్ట్స్ రిపోర్ట్ కదా. సో ఓన్లీ వెన్ we have a drill down on product, the conditions should be applicable, otherwise no. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమంటామంటే చూడండి, టాప్ 10కి వెళ్ళి కండిషన్ ఎడిట్, ఇక్కడ ద ట్యాబ్ హియర్ వీ కెన్ లింక్ అప్ ఫర్ విచ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ దిస్ హ్యాస్ టు బి ఎఫెక్టివ్. ఇక్కడ ఏమన్నా ఆల్ అన్నాం కాబట్టి నువ్వు ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ మీద డ్రిల్ డౌన్ అయినా కండిషన్ ప్లే అవుతాను. ఆన్ ఎనీ క్యారెక్టరిస్టిక్ యూ డూ డ్రిల్ డౌన్, ద కండిషన్ స్టిల్ బీయింగ్ ఎఫెక్టివ్. నాకు అలా వద్దు. ఇండివిజువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ వాట్ product. So only when you do drill down on a product, the condition would be applicable. Okay. Your product 10 చూపిస్తాను. Now let me just drill down on geography. 10 కనిపిస్తుంది, అన్ని కనిపిస్తుంది. So as when I go here, conditions, it is saying what? Not applicable list geometry. Sir, not applicable at all. Okay, because of this geographic key. Even let's me bring out product key again. Condition play. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమంటే ప్రోడక్ట్ కి జాగ్రఫీకి 2 డ్రిల్ డౌన్ అయినా అనుకో, అప్పుడు ప్లే అవుతుందా? I said condition is specific to product, right? ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ అట్లే పెట్టి కీ చూసుకో, సో విల్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్తో పాటు నాకు జాగ్రఫీ కూడా కావాలి పెట్టున్నాను. డస్ దట్ స్టిల్ షో ఓన్లీ ఫర్ 10 ఆర్ నాట్? ఇంకా 10 ప్రోడక్ట్సే డేటా చూపిస్తుందా, అన్ని డేటా చూపిస్తుందా? You can see condition still what 10 products చూపిస్తాను, బట్ ఫర్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్ ఈ షోయింగ్ ఆల్ జాగ్రఫిక్. అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ ఏ కంట్రీలో ఆపరేషన్ జరిగింటే అన్ని డేటా చూపిస్తాను, అది పాయింట్. సో ఇఫ్ ఎనేబుల్ కండిషన్ ప్రోడక్ట్ అనే క్యారెక్టరిస్టిక్, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఒకటి డ్రిల్ డౌన్ అయినా కండిషన్ ప్లే అవుతుంది, దాంతోపాటు వేరే డ్రిల్ డౌన్ అయినా కండిషన్ ప్లే అవుతుంది. సో వెన్ ఎనేబుల్ ద కండిషన్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్, condition is still applicable when that characteristic is in the drill down, and when it is drilled down along with other characteristics also, the condition is still applicable on it. Got the point? అది ఉండాలి అంతే. అది కలిసి వేరేంత కలిసి ఉందా కలిసి లేదా అది సెకండరీ పాయింట్. డన్. ఇది కండిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఏమంటే వాడు ఇట్లా అడుగుతారు క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్స్ నేనే స్టార్ట్ చేసింది. ఇది కెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ ఇన్ ఎ రిపోర్ట్? ఎస్ సార్. ఇది ఉంది ఇది ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కదన్నా. ఎస్, వీ క్యాన్ బిల్డ్ మల్టిపుల్ కండిషన్. గుడ్. నెక్స్ట్ నేనేమడుతా అంటే విల్ దే ప్లే విత్ అండ్ ఆర్ ఆర్? అది క్వశ్చన్. ఓకేనా? అండ్ మరి ఆర్గా కావాలంటే ఏం చేయాలి? అది క్వశ్చన్. చూడు, ఐ వుడ్ టేక్ దిస్ అవుట్ అగైన్. ఇంకా ఉన్నాయి కానీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దెమ్ అట్ ఆల్. ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ప్రోడక్ట్ కీ ఇంటూ దిస్ అండ్ జాగ్రఫీ కీ. లెట్ మీ బిల్డ్ కండిషన్. ఎడిట్ CON1. ఓకే, న్యూ. వాట్ ఇస్ అమౌంట్ లెస్ దాన్ $12 lakhs. Amount greater than what is it?
కండిషన్ 1 వచ్చేసి లెస్ దాన్ 12 lakhs, కండిషన్ 2 వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ 12 lakhs. ఆ రెండు కండిషన్స్ యాక్టివ్ ఉన్నాయి, ఆ రెండు ఇదే యాక్టివ్, ఈ రెండు యాక్టివ్ ఉన్నాయి బస్, రెండు ప్లే అవుతున్నాయి. అండ్ ఆపరేషన్ ఆర్ ఆపరేషన్ నువ్వు చెప్పు. నీకు అసలు ఏం కనపడలేదు అవుట్పుట్లో, రెండు కండిషన్ ప్లే అవుతున్నాయి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ రిజల్ట్స్ అట్ ఆల్. చూడ ఏమైనా వస్తుందా అంటే ఏమి, నీ కండిషన్స్ ఒకటేమో లెస్ దాన్ 12 lakhs అన్నావు, ఒకటి గ్రేటర్ దాన్ 12 lakhs అన్నావు. ఇప్పుడు కండిషన్ ఏమున్నా మధ్యలో 12 lakhsకి 12 lakhs మధ్యలో ఏం లేవు కదా, అందుకు ఏం కనపడాలి అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా ప్లే అవుతున్నట్టు, షో మీ డేటా ఫ్రమ్ ద క్యూబ్ వేర్ అమౌంట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 12 lakhs అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 12 అండ్ ప్లే అవుతుందా, ప్లే కాలేదా. అదే ఒకవేళ ఆర్ అయితే 12 lakhs తక్కువ ఉన్నా ఎక్కువ ఉన్నా అంటే అన్ని రావాల్సిందే కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అండ్, సో వెన్ యూ ప్లేస్ ఎ కండిషన్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఆల్ టుగెదర్ దెన్ దే ప్లే విత్ అండ్. మరి ఆరుగా చేయాలంటే చూడు ఏం చేస్తాం, దీన్ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసి అన్ని తీసేసి ఇప్పుడు కొత్త కండిషన్ చేస్తాం, ఆర్ కండిషన్. ఓకే, సేల్స్ అమౌంట్ సరే ఇప్పుడు అన్ని రికార్డ్స్ చూపించింది అనుకో, అంతే కదా. ఆర్ అంటే ఏంటన్నా ఏ ఒక్క కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా అని అర్థం. సో ఒకటి లెస్ ఒకటి గ్రేటర్ పెట్టి అంటే ఏదో ఒకటి సాటిస్ఫై అవుతుంది డెఫినెట్గా. ఆర్ అన్నప్పుడు అన్నీ వస్తాయి రిపోర్ట్. సో గెటింగ్ ఎంటైర్ థింగ్, ఎన్ని జాగ్రఫీకి యూ కెన్ గో టు బాటమ్ 655 మొత్తం అన్నీ వస్తున్నాయి అంటే ఆర్. So when I place my criteria or restriction criteria in different conditions, they play with and. If I put my key restriction criteria of key fear into same condition, they play with or. Adi concept. Okay, Nana?